Now, let us read more. The d orbitals, the d orbitals of the transition elements protrude to the periphery of an atom more than the other orbitals. মানে এরকম, এটা কথাটার মানে কি স্যার? এখানে কি লিখছে? দ্য ডি অরবিটালস অফ দ্য ট্রানজিশন এলিমেন্টস প্রোট্রুড টু দ্য পেরিফেরি অফ দ্য অ্যাটম মোর দেন দ্য আদার অরবিটালস। এটা যে বুদ্ধিমান সে একবারে পড়েই বুঝে যাবে, আমি আরও ভেঙে দিচ্ছি তোদের জন্য। কিছুই না, ধর এস অরবিটাল, এটা এসের উপর দিয়ে পি অরবিটাল আছে সাপোজ, ধর, ঠিক আছে। এইবার ধর ডি অরবিটালগুলো আছে, অনেক ডি অরবিটালস থাকে, তাই না? অনেক দিক থেকে দেখছিসই তো আলাদা আলাদা করে, দিস 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 all of will be there in the same coordinate, right or wrong? এখানে নিউক্লিয়াস আছে। তো if this is the periphery of the atom, don't you think they are reaching or protruding the periphery of the atom more than the other orbitals? The other orbitals in ভিতরে, তো s and p orbitals are little bit ভিতরে, ভিতর में d orbitals protrude to the periphery. ঠিক আছে? Is this clear? Line is clear? Okay. So the d orbitals of the transition elements protrude to the periphery of an atom more than other orbitals, that is s and p. Hence they are more influenced by the surroundings as well as affect the atoms or molecules surrounding them. Obviously, ever if they are protruding to the periphery more, atoms or molecules that will come from the surrounding will affect the d orbitals even more. Yes or no? Will affect the d orbitals even more. They will be more affected than the other orbitals. This is the reason why they will take part in various kind of formation of colored ions. They will take part in coordination compound formation. Coordination compound মানে ওই তোর এই যেরকম টাইপের কম্পাউন্ড, ধর y x4 টু দি পাওয়ার পজিটিভ চার্জ, তার মানে একটা ওয়াই এর সাথে চারিদিক থেকে এক্স লেগে আছে, তাহলে ওয়াইটা হচ্ছে জেনারেলি ডি ব্লক এলিমেন্ট হয়। কেন লাগছে? কারণ কি অনেকগুলো ফাঁকা অরবিটালস আছে, তাই না? আর হাফ ফিল্ড অরবিটালস ইজ দেয়ার, তো ফাঁকা অরবিটাল আর হাফ ফিল্ড অরবিটাল ইজ দেয়ার, তো ওরা এসে ওদের সাথে ওভারল্যাপ করতে পারে। বুঝতে পারলাম? ক্লিয়ার করতে পারলাম? বিকজ দে আর ইন দ্য পেরিফেরি, না দে ফর্ম কালার্ড আয়ন্স অ্যান্ড অল, কারণ ওরা বন্ডিংয়েও বেশি টেক পার্ট করতে পারবে, অনেক কিছু করতে পারবে because of this reason. Is this clear to you? So that is what they have written here. Hence, as because they protrude to the periphery of the other orbitals more, hence they are more influenced by the surroundings as well as affect the atoms or molecules surrounding them. So ওদের সাথে বন্ডিং করে অ্যাটম মলিকিউলকে এফেক্ট করতে পারে। In some respect, ions of a given dn configuration have similar magnetic and electronic properties. এটা আবার কি মিন করতে চাইছে? আয়ন্স হ্যাভ আ সিমিলার ডিএন কনফিগারেশন, মানে ধর আয়ন্স হ্যাভিং সিমিলার ডিএন কনফিগারেশন মানে কি বলতো? যেমন এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই, দাঁড়া। সো এক্সাম্পলটা কী হবে? এক্সাম্পলটা হবে যেমন ক্রোমিয়াম, দেখ ক্রোমিয়াম +1 মানে এই ইলেকট্রনটা ছেড়ে দিবে, তাই তো? তাহলে কী থাকবে? 3d5। আবার ম্যাঙ্গানিজ +2 এই দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে কিন্তু 3d5, তাহলে দিজ আর দি টু আয়ন্স হ্যাভিং 3d5 and 3d5 configuration, right or wrong? Again, silver +1 Ag+1 will release this electron will have 3d10, cadmium +2 will release 2 electron will have 3d10. Again, copper +1 will have 3d10, zinc +2 will also have 3d10. Once they lose the electron, they will have, so that is what they are trying to mean, that in some respects ions having given dn configuration have similar magnetic and electronic properties. Is this clear to you? With partly filled d orbitals, these elements exhibit certain characteristic properties such as display of variety of oxidation states, formation of colored ions, and entering into complex formation with a variety of ligands. That we will study eventually. যে partly filled d orbitals এর জন্য ওদের এই প্রপার্টিগুলো পসিবল হয়, সেটা তো বইয়ের মধ্যে eventually we move ahead we will study. The transition metals and their compounds also exhibit catalytic property, paramagnetic behavior. Catalytic property, so you know, everyone knows the meaning of catalytic property. They can do catalysis.
Okay, they can increase the rate of the reaction. And do you remember what is paramagnetic behavior? The paramagnetic behavior is the property of being weakly, paramagnetic behavior is weakly attracted in a external magnetic field. মানে যেই অ্যাটমের বা যেই এলিমেন্টের অ্যাটমের প্যারাম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার থাকে তাদের মনে রাখবি সব গোটা হাফ ফিল্ড অরবিটালস থাকে, সব কটা অরবিটাল হাফ ফিল্ড হতে হবে, মানে আউটারমোস্ট শেলের ডি অরবিটালটা হাফ ফিল্ড হতে হবে, তাহলে প্যারাম্যাগনেটিক থাকবে। পি অরবিটাল হাফ ফিল্ড হলেও হবে। हाफ फील्ड ऑर्बिटल थकले पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब है बीइंग वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। यदि एकटाओ पेयर अप हो जाए ना, माने सपोज धर এটা হাফ ফিল্ড হয়ে আছে, তো এটা প্যারাম্যাগনেটিক বিহেভিয়ার করবে। মানে এই এলিমেন্টটা অনেকটা নিলে যদি এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক ফিল্ডে রেখে দিস, ठीक है, ये एलिमेंट बहुत सारा लेके अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दो तो वो वीकली रिपेल्ड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर एक भी पेयर अप हो गया ना बेटा, एक भी पेयर अप हो गया तो ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। एक भी अगर पेयर अप हो गया, इज दिस क्लियर टू यू? डायमैग्नेटिक बिहेवियर मतलब बीइंग वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, then another is there ferromagnetism. Ferromagnetism is an extreme case of paramagnetism. A weakly repelled है तो और strong, sorry, weakly attracted है तो ferromagnetic strongly attracted है, half filled ही था के strongly attracted है। All these characters have been discussed in detail in this unit। अच्छा, there are greater similarities। अच्छा, आरेकटा कथा है, there are greater similarities in the properties of transition elements of a horizontal row in contrast to the non-transition elements। মানে আমরা কীভাবে স্টাডি করি, যে হরাইজন্টাল লোতে স্টাডি করতেছি এইভাবে, মানে প্রেডিক্টেবলটা খোল, বিকজ ডি অরবিটাল ভরতে যাচ্ছে অ্যালং দ্য পিরিয়ড আমরা গ্রেটার সিমিলারিটি পাই। এদের এরকম অত সিমিলারিটিস পাই না, ডি অরবিটালে পাই। এবার এখানে কোশ্চেন করতে পারে, বলো তো অন্য পিরিয়ডসে বা পি ব্লকের মধ্যে অ্যালং আস horizontal row we don't get that much similarity, we get similarity only through the groups, but in D block elements in a horizontal row we get greater similarity than other parts of the predictable. Why is it so? Because slowly it becomes D1 to D2 to D3 to D4 to D5 in this way. So one electron karke, as because the inner shell is getting filled up, that is the reason in the period they show characteristics, similar characteristics. Is this clear to you? বুঝলি তো? এইবার কি বলছে, there are greater similarities in contrast to properties of the transition elements of a horizontal row in contrast to non-transition elements. However, some group similarities also exist. Yes, of course, electronic configuration same হলে তো গ্রুপ সিমিলারিটি দেখাবেই। সাম গ্রুপ সিমিলারিটি, একদমই যে গ্রুপের সিমিলারিটি থাকবে না, এরকম করে গেলে সিমিলারিটি থাকবে না, ওটা তো না। দ্যাট সিমিলারিটি উইল বি দেয়ার, will exist. We shall study the general characteristics and their trends in the horizontal row, particularly 3D রোটাই বেশি পড়বো, and then consider some group similarities. So let's move ahead.